của chính họ. Bằng cách mang đến cho bạn nền tảng kinh doanh hàng đầu, tự hào với hơn 30 năm sáng tạo, cải tiến sản phẩm với công nghệ vượt trội, chúng tôi mang đến các dòng sản phẩm chống lão hóa tập trung, các thiết bị làm đẹp và chăm sóc da, thực phẩm bảo vệ sức khỏe phòng chống oxy hóa và các sản phẩm tiêu dùng phù hợp với lối sống hiện đại. Phát triển để cho đi là nguồn cảm hứng và động lực để chúng tôi không ngừng phát triển và vươn xa. Trở thành công ty toàn cầu có mặt tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới. Năm 2013, Napierski Việt Nam ra mắt và liên tiếp là thị trường phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Năm 2018, Napierski Việt Nam đánh dấu cột mốc doanh thu 1.000 tỷ. Đây chỉ là bước khởi đầu của hành trình phát triển để cho đi của chúng tôi tại Việt Nam. Điều tuyệt vời hơn nữa sẽ đến. Napierski Việt Nam trân trọng giới thiệu Napierski Live. Chào mừng bạn đến với Napierski. Trao quyền cho chính bạn, trao quyền cho mọi người. Napierski, khám phá điều tuyệt vời nhất trong bạn. Napierski hân hạnh mang đến tiết mục sôi động cho nhà phân phối và khách mời. Trân trọng mời anh chị đứng dậy cùng hòa cùng giai điệu Napierski One Beat. Vũ đoàn Napierski. Napierski Việt Nam hân hạnh chào đón ban giám đốc Napierski toàn cầu đến tham dự và góp phần tạo nên thành công cho sự kiện đặc biệt hôm nay. Please give hand applause to Napierski Corporate Management Team. Chủ tịch tập đoàn Napierski, President of Napierski, Mr.
Chủ tịch Kinh doanh và Tiếp thị, Vice President of Sales and Marketing, anh Bùi Quốc Thắng. Diễn giả đến từ Hồng Kông, $1 million circle, 4-year team elite platinum, 6-year team elite, Miss Shinny John. $20 million circle, 1-year team elite platinum, 24-year team elite, Mr. Kaneko Kasumi. Hãy dành tràng pháo tay chào đón thành viên triệu đô team elite Blue Diamond Executive đến từ Nu Skin quốc tế. Please give round of applause to international $1 million circle member team elite and Blue Diamond Executive. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón tất cả nhà phân phối và khách mời đến tham dự sự kiện Success Seminar. Trân trọng mời Chủ tịch Tập đoàn Nu Skin lên sân khấu khai mạc chương trình. We would like to invite President of Nu Skin to go on stage for opening speech. Please welcome on stage, Mr. Ryan Napierski. Hello. Ciao. How are you? How are you? Good, good. Oh, I am so excited to be here today with all of you. Can you hear me okay? My voice is a little scratchy. I need G3. I'm so excited to be here. This is my 6th city in 6 days. Okay? So my throat's a little tired, but I hope you'll energize me, okay? You know, we've been open in Vietnam for 6 years. Can you believe that? How many of you were here at the very beginning? If you were here at the very beginning. Wow, a few of us. How many of you have only been here for less than 1 year? If you have only been here, stand up. Only 1 year. 1 year? Wow. Welcome to Nu Skin. This is very exciting. I want you to know that Nu Skin has been open for 35 years now. Can you believe that? 35 years. Kaneko-san joined how many years ago? 28 years. He looks like he's only 28 years old. So, we've been open together for 35 years. And yet, the opportunity to change lives has never been better than it is today. I truly believe that. Do you believe that? Are you excited about the future? Even more excited than last year? I hope you are, because the future is so exciting. It's so exciting. I want to talk with you today about what Nu Skin believes the future to be. And I have some slides, but these aren't them. These are them. So these are my children. Do you see my children? Aren't they beautiful? Yes, my children have actually grown up with Nu Skin around the world. I joined the company 23 years ago, and I immediately upon joining moved over to Korea to help open the market in Korea. And that was my first exposure to Nu Skin. Shortly after that, I got married, and a few years later, I had my oldest daughter, Savannah. And Savannah now is in university in California, and so I miss her very much. But
We traveled the world for Nu Skin. Bây giờ chúng tôi ở We xa lived nhau over in nên Europe là for chúng 4 tôi or sẽ 5 đi đến years, cùng thế giới cùng với in Nu Skin. Germany and in the UK. Chúng tôi đến We Đức lived rồi. in Japan Chúng tôi đến for Anh 10 rồi. years Chúng tôi with some of our friends. Nhật đến 10 năm. And I can tell you that I would never spend my life any other way than with my family at home and my family here at Nu Skin. Because you are very special people. Do you realize how special you are and why you're special? Các bạn có thấy mình đặc biệt? Do you know why? Lý do tại sao không? Mọi người có thấy Because tại sao every mình day đặc biệt that không? you wake up in the morning, Khi chúng ta thức dậy, you wake up to help other chúng ta people. dậy vào buổi sáng, chúng ta You có wake một up to mục tiêu provide đó là other giúp đỡ người people khác. with Mình freedom, thức dậy để có with thể flexibility, hỗ trợ, giúp đỡ chu cấp and cho with những người fulfillment khác of purpose. với tự do. That makes you opportunity ambassadors. You provide opportunity and hope for other people to improve their lives. And you know, that's why I come to work every single day, because of people like you. So I want to thank you for being a part of the Nu Skin family. Truly, thank you from the bottom of my heart, from our founders' hearts, Blake, Steve, and Sandy. Thank you very much. You know, we live in some very exciting times, don't you think? Bây giờ là thời điểm tuyệt vời Can nhất you của năm. imagine that less than 100 years ago, Mọi người tin less than rằng 100 years ago, bây giờ chúng ta sẽ we tuyệt were vời just hơn barely learning how to fly. 100 năm về trước. Just less than 100 years ago, we weren't even thinking of going to outer space. 100 năm về trước thì chúng ta cũng không Less than 100 years ago, do you realize that your family members, the only opportunity that they had in front of them 100 years ago was to be a farmer or maybe a factory worker? That was opportunity less than 100 years ago. Vậy thì cơ hội đó chính Today, là cơ hội mà opportunity is all around us, isn't thấy it? được từ chưa đầy 100 năm trước. Opportunity Ngày hôm nay, is plentiful today. cơ hội And in đang fact, xung today quanh you ta. can become, in your life, Cơ hội anything you mà các choose bạn có to thể become. And that's a very unique environment in which to live. bạn muốn trở thành như thế nào? Today's Có như thế nào? entrepreneurs Đó là do are bạn. very powerful entrepreneurs because in your Thế mạnh của pocket, chúng ta chính là you have những your nhà own doanh nghiệp office. cực kỳ mạnh mẽ. That's pretty Với người amazing, khác, isn't it? Chúng ta có nguyên một How many of cơ hội you kinh use doanh your trong mobile cái điện phone thoại của every mình? day to Anh do chị nào ở đây business? mình có sử dụng điện thoại di động mà? Isn't that amazing? Ai cũng có đúng không ạ? Tuyệt vời. I read the other day that there's more computing power in this telephone than there was to put someone on the moon. Và thông Have qua you heard tôi that đọc- before? Hôm qua tôi có đọc một cái câu rằng That's là a pretty chúng ta có thể amazing thành tool. công thật là nhiều And you know hơn. what? Các You doanh can nghiệp build a có thể business giúp mình anywhere in the phát triển world còn hơn, còn using dễ hơn this là chúng ta có thể device. đưa người ta lên mặt trăng nữa. Now, we have many long-term team elites here. In fact, let me have all of our team elites stand up. Please stand up. Look how young and beautiful all these people are. Vui lòng đứng lên và hãy Wonderful. anh chị khán giả ở đây họ chính là những người. I have to ask our team elites a question. Vậy thì tôi phải hỏi When các you anh chị started một the câu hỏi. business, Khi mà if chị you mới would have had bắt this, đầu công việc kinh doanh, nếu như mà would it chị have có been điện thoại này, cái much more easy to build a kết business? nối này thì mọi người thấy nó Yes, dễ dàng hơn không? much more easier Đơn giản và dễ with hơn the nhiều mobile đúng phone không? than ever before. Bây giờ chỉ The cần có điện thoại opportunity là that mọi you người have dễ to dàng build hơn your rất nhiều. business today is so much better than it was generations before, even only a few years ago. Dễ hơn rất nhiều And that's so what's với so lại exciting năm about trước. Nu Skin. Và đó chính là Yes, Nu we're Skin 35 years old, but I feel like we're 35 years young. Do you know what I mean? We're just getting going. You know, right now is the start of what we call the opportunity economy. Và bởi vì It thời nay used to be là cái thời đại that mà people chúng tôi went gọi to rằng là university tới cơ hội. and they graduated and they wanted to go work for a very large company. Họ học And xong, that was họ opportunity. tốt nghiệp, họ làm But the more and more that people did that, cái công ty, the more they realized that their life really wasn't that khi mà họ fun. làm càng nhiều cái cuộc sống That their time was spent at the office with their coworkers more than being spent at home with their loved ones, with their family and friends. And that presented a big shift in the economy to now what we call the opportunity economy. cái sự thay đổi trong In fact, how many of you are familiar with Grab? Are you familiar with Grab?
Vậy thì mọi người ở I đây, think maybe all your hands should go up. mọi người có Do you quen, know what Grab is? If I know, you must know. mọi người có biết cái dịch vụ Grab is a không? very Mình interesting business đặt opportunity. xe Grab ấy ạ. Many Grab people là in một Vietnam nền kinh doanh cực kỳ drive around in scooters all day, Mọi người thấy không? Ở delivering Việt Nam, packages chạy xe máy rất or là nhiều. food to other people to earn a little bit of income. Chạy xe máy để chở người cũng có In the nè, rồi US, đưa đồ ăn these tới người businesses khác have cũng become kiếm very, tiền nữa. very large. Vậy thì In fact, với nearly cái 1 nền kinh trillion doanh US dịch vụ dollars chúng ta is sẽ generated phát triển every được, year mình sẽ tạo ra được from rất là what nhiều we doanh call thu. gigs. Gigs are little business opportunities where people are able to make a little bit of money doing little odd jobs. Có nghĩa rằng là In fact, this economy has grown hệ so thống kinh tế big nhiều globally cái cơ hội kinh doanh that mà if chúng it ta were tạo a ra country, nhiều cái it doanh would thu be the nhỏ nhỏ từ fifth những largest doanh nghiệp country in nhỏ the nhưng mà tạo ra world, được một chuỗi over kinh doanh $4 lớn. trillion Và in Git size. nó tạo It ra would được be hơn larger than 4,3 Germany. It would be larger than Japan. tỷ It would be an doanh số. enormous economy. This Đây là gig một economy của nền is kinh tế. being fueled by people's desire for greater freedom Tạo ra năng lượng từ and những con người flexibility in their lives. muốn và khao khát có được sự The tự do challenge trong is cuộc sống. that in the Thử gig, thách đó chính là people actually, while they may have a little bit more freedom to ride a bicycle when they want, nhiều người á, họ muốn the challenge is that they có được spend most of their time riding a bicycle delivering products thì họ lại phải or delivering dành thời gian. services. Họ phải đầu And tư the thời gian quality và of công sức life quá nhiều that they tỷ lệ can get thuận through với lại these cái thành gigs công mà họ có. is very, very challenging. Vậy thì đối với In Git, fact, there mọi was a thứ book trở that nên was written rất là in the United đầy States thử thách. about this problem, and it's Ở called bên Mỹ, Gigged. họ cũng bị Gig. những cái thử thách khó khăn And như the thế book này. was all about how people's health status is getting worse Đối as a result of these gig economy ở bên jobs. Mỹ thì Because people spend all day long người ta dành driving around in cả cars, ngày, delivering ở packages, trên xe that they're not getting the right amount of chuyển đồ, exercise giao đồ, or the right rồi amount người ta of không có dành social nhiều interaction thời gian that để creates a healthy tập thể dục and hay happy là life. gặp bạn bè để có một cái phong cách sống Nevertheless, rất lành this is a mạnh, nó big vui vẻ hơn. opportunity Vậy thì for many of đây us, là một cái and vấn here đề in Vietnam, và một cái for all mặt of trái you. mà Git đem lại. Because people are seeking freedom Nhưng mà and ở Việt Nam, flexibility chúng ta cũng sẽ and gặp một cái tình huống như fulfillment vậy. in their life. Con người In vẫn fact, tìm kiếm tự do, every vẫn single tìm kiếm person sự you linh meet hoạt on the và đặc biệt street, là I sự would hoàn argue, thiện trong cuộc sống. every person you meet wants one of these three Các bạn things. mà Don't gặp you think? thì tôi nghĩ rằng là họ đều sẽ muốn Don't một you trong think ba every điều này, person tất that cả is điều in này. your Tôi family nghĩ or rằng a là những friend người mà bạn gặp họ đều muốn is điều in này need cho of họ one hay of là gia these đình của things họ in their hay không? lives? Bạn có nghĩ rằng là đó là điều đúng Maybe hay they không? want freedom from their typical employer or their financial cho obligations. những người mà họ Maybe they want more flexibility in their schedule to spend time có nền with kinh tế, people. Ooh, I need thoải water. mái hơn. Let me get water. Thank you. My voice. La la la. Is that better? Đỡ hơn chưa ạ? Sounds terrible. I don't Nghe sing. ghê quá à, tôi thấy nghe giọng mình thấy ghê. People are in need of these things. Có rất là And nhiều yet sometimes I ask the question, ở bên Mỹ if khi mà people tôi need hỏi these người things, ta rằng là nếu như mà and anh New Skin can provide these things, những người mà cần những then cái why điều do này people và say no to the New Skin opportunity? có thể cung cấp những điều này thì Have you ever been told no when you want to help somebody with this có bao giờ mình bị opportunity? từ chối khi mà mình muốn giúp người khác với những cơ hội What's như thế wrong? đâu mà có không ạ? What is their problem? Vấn đề là gì? Tại sao vậy? Tại sao Nothing. mình từ chối? Chẳng They có just gì đâu. don't yet realize Chỉ là that they họ have the chưa ability nhận to ra change their life rằng yet. họ có khả năng để They có thể don't thay đổi yet cuộc sống realize của what mình. you realized Họ chưa when nhận you ra điều join mà the mình New nhận Skin ra thôi. business, which is that it's your quality of life is directly dependent upon your willingness and your desire to change your life. Nó dựa hoàn toàn Does vào that cái make việc sense? làm công việc kinh doanh New Skin. Mọi người Because hiểu nobody hay can không change ạ? your life except for you, right? Không ai thay đổi được cuộc sống của Nobody. mình, bản thân mình không ai People làm can được điều show đó. you what to do. It's like my child at home when I try to teach him to do his homework. Now he's old enough, he doesn't have to do his homework, but I tell him, Cole, you need to do your homework because it will give you a better life.
Well, when he goes to university, guess what he's going to learn? Nó sẽ không nghe tôi nữa đâu. That he needs to do his homework because it will lead to a better life. Rồi, nó sẽ My cần point để is có that trách nhiệm để people, hiểu rằng là nó as cần much phải as làm we bài tập desire to hơn. help them, until their life is ready and until they believe in themselves enough to make the change, để thay đổi. they won't change. Còn không, But I want thì họ you sẽ to không remember thay that đổi. the reason you joined New Skin Tôi muốn bạn was nhớ because lý you do tại sao mình did see làm that change. New Skin. And you did see that opportunity to improve your life. Chính là mình Now, thấy along có the cơ hội way, có thể thay đổi how cuộc many sống của mình. people's lives have you helped Vậy thì by providing these things? mình sẽ tự hỏi chính As a mình company, chúng ta đã có our thay đổi mission bao nhiêu cuộc sống is của con all người. about empowering people to improve lives. This word empower is the most powerful Tất cả word vào số in lượng the English cuộc sống language. của những người mà bạn có thể Empower is giúp the đỡ most để thay đổi. powerful word in the English language. Vậy thì chúng ta Because với New Skin, empowerment chúng ta is all about truyền giving năng someone lượng, chúng an ta trao quyền opportunity cho người khác. to Trao quyền là transform một từ cực the kỳ life mạnh mẽ trong circumstance người they Việt have. Nam. Bởi vì chúng ta Without tạo ra cho người empowerment, khác there is no niềm opportunity. tin, sức mạnh. But without opportunity, Bởi vì không có niềm tin, sức mạnh people sẽ have không no có ability to be cơ empowered. hội thì người ta sẽ không có khả năng This để is thể what's hiện so được important about tất New cả những Skin. niềm tin và sức mạnh của mình. There is no other opportunity on this planet Sẽ không có một cái cơ hội that nào khác enables trên people hành tinh này to improve the quality of their mà chúng ta lives. có thể giúp cho người khác. In fact, I have a wonderful story. I met a woman while I was down in Argentina a few months ago. Và tôi có một cái câu chuyện And this woman chia was sẻ an với mọi người amazing khi tôi đến leader cái for cuộc New gặp Skin ở today. Argentina. And yet, I asked her her story one night over dinner, Thành công. and she told me this wonderful story. Một trong những She người was actually a cleaning lady. ở đó thì có And chia sẻ every rằng day, mỗi she took ngày an lao 1-hour động, bus ride mỗi ngày into the city mỗi ngày cô phải đi to xe buýt, clean her home đi vô trong for a very thành phố wealthy woman. để For dọn 10 nhà cho một hours, cô rất là every day người she rất là would giàu clean có. this home, leaving 2 children at home Thì mỗi ngày cô ta phải for 10 đi hours một tiếng đồng hồ to xe buýt clean, từ and then she nhà would ride thành her phố, bus dọn back nhà cho khách và all để the way xe back buýt của mình home. ở nhà. Và một tiếng đồng hồ Every vào day buổi she tối. did this 6 days a week. Và ngày Does that nào, sound ngày familiar? nào, 6 Do you ngày know một anybody tuần who sacrifices like that đều phải every hy single sinh day rất nhiều for để their có thể đi children? làm, để con mình Did có many được of cái you cuộc sống tốt đẹp hơn. do Mình that có every day biết for anh your chị children? nào, có những cái câu chuyện như thế này không Absolutely, ạ? we would Mình do nghe có anything quen for không ạ? family. Có đúng không Well, ạ? one day as Mình this sẽ woman có was gặp cleaning những người như houses, vậy. she Những came người mà across hy sinh để a có thể New cùng Skin cho cuộc sống của distributor con mình tốt đẹp hơn. who owned one of these beautiful houses. Vậy thì And she asked this woman, what do you do that affords you such a wonderful life? You can spend it with your children. Every day the mother took the children to school. And every day the mother picked the children up and took them khi mà người home. phụ nữ này trở nên thành công, Now the woman was a New Skin distributor. Bà đã She có said, I'm a thể New Skin mua distributor, một căn and nhà this đẹp, provides me with dành an nhiều thời amazing gian life. với con hoặc là muốn nghỉ làm để đi But chơi then với she con made a mình. mistake and she told her, but New Skin is not for you. New Skin is not for the cleaning lady. New Skin Có is một for lần wealthy thì, people. cái người phụ nữ lau dọn này ấy, cô Bad hỏi idea. cái người chủ của mình, ủa cô This làm woman cái gì mà thành became công very quá? angry inside because she knew she had the power to change her life, just as this other woman had changed hers. So she decided to join the New Skin business. And she started to work in the New Skin business. And all she had to do every day is to sell 1 tube of AP24 Và cái toothpaste việc đầu tiên cổ làm chính là every mỗi ngày single day. một tiếp And if she could sell 1 tube of toothpaste every day, that would be enough income that she wouldn't have to go on a bus 1 hour and work 10 hours and go on a bus 1 hour home. để có thể So she could swap selling 1 tube of toothpaste và ngừng cái công for việc 12 hours of 1 cleaning. tiếng đồng hồ mỗi ngày, 2 tiếng đồng hồ What do you mỗi think cà she phê did? để lau dọn và giúp She giúp swapped các it mình. and she changed her life. Today, Người phụ nữ đã làm gì? Cô ấy lắng nghe, tìm hiểu và thay đổi cuộc this sống của beautiful mình. woman has 2 children. Và She stays at home with these children every day to raise người them. phụ nữ này họ có Every con, day, mỗi she's ngày able to walk her có được children to ở school. nhà, được She's able to pick đưa them con up đi from học, school. được đón And con she's able to về. have a quality of life Và that cổ she never đã before có dreamed, một cuộc all sống on chất $10 a lượng day. hơn rất nhiều
By selling one tube of toothpaste a day, this woman has changed her life. But you know what's more impressive than that? She's built a whole army of cleaning ladies who now stay at home every day. And she's a ruby in our business. And she went on our success trips with all of her friends doing the exact same thing. Is that an amazing story? Isn't that an amazing story? Now, Nu Skin is a leadership company. We produce more leaders than any other company on this planet. But I want you to know the thing that I'm most proud of is not the wonderful leadership that we have, because they're amazing people. It's the millions of people that are making $10 a day, that are able to stay at home with their children, or that are able to spend family vacations with their families and have a quality of life that makes them happy and makes them healthy. That's what Nu Skin does. And that's what empowering people to improve lives is all about. What's so special about Nu Skin's business is that our leadership understands that that's what they do for a living. They are actually very successful people. None of them have to work any longer. I don't think Chua has to work any longer. I don't think Kaneko-san has to work any longer. So why do they do it? Because they love helping people. And each of you, I hope, love waking up every morning and helping people. Because that's what you do. As a company, our vision is to become the world's leading opportunity provider. We believe that the world needs what we have. Every person you meet on the street needs what we offer. It is simply our job to help them find it. And as a company, we're committed to providing you with the technology tools or the platforms, with the world's best products, and with the programs that empower the success. We have over 6,000 employees in nearly 50 countries who are working for you. They are your employees. You have a very large business to run, and you have an army of Nu Skin employees who are here to help you. Dr. Joe Chang and Dr. Dana create products that are the world's best and most innovative products on the planet. These products, the purpose of these products is to provide you with opportunities to approach new customers, to approach new prospective business builders, to help them build successful businesses. Our programs, have you heard of Velocity? Velocity is a new compensation innovation. There is no other compensation plan in the world that is as dynamic and all-encompassing as Velocity is. I know that Vietnam does not yet have it, but I know it's coming very soon. And I look forward to seeing what you will do with this. The magic of Velocity is that it is a very broad compensation structure. It provides opportunity for everyone, no matter what they want to focus on. Whether they simply want to share products with other people, there's a home for them. Whether they want to build a small team of sharers, there's a home for them. Or whether they want to build a large organization and lead a team of strong leaders, there's a home for them. You see, Velocity is a flexible business that enables you to build a business on your terms. And I'm very excited about this for Vietnam. It will be very great. So I'll close today by sharing with you a quote that my grandfather gave me when I was 13 years old. He actually gave me a magazine and this quote was in it. He didn't give me the quote. But I found the quote and I ripped it out of my magazine, and there was something magical about the words on that piece of paper.
It was a quote from Henry David Thoreau, Câu này của Henry, a very famous writer in the U.S. một nhà tác giả rất And là this nổi quote tiếng said, bên Mỹ. "Go Và confidently in the direction of your dreams. hãy Live the life you imagine." đi theo hướng As a 13-year-old boy, của những giấc mơ. I had no idea Đầy tự what tin. those words Hãy meant, sống một cuộc sống other than mà bạn that it đã was từng about a mơ. dream and having a big picture and a big vision of what our lives can become. And I'm so happy to tell you Có giấc mơ that because of New và Skin, mơ for ước me, hình dung ra cuộc sống this has come true. sẽ như thế nào. Bạn Because every day I get to spend time with people like you in cities around the world, tôi chỉ cần dành talking thời with gian với you những người như các about bạn, how you're chia sẻ changing với các lives. bạn. I hope you truly Cái cách mà believe tôi có thể thay đổi in the cuộc đời của mission bạn và bạn thay that đổi you cuộc were đời on của tôi here. như thế nào. You all began your business to help you improve your own life. Tất cả các bạn chính là điểm But khởi the đầu only way you để có achieve thể success in nâng New cao và Skin phát is triển by cuộc sống helping của other mình. people Cùng giúp to những người achieve khác. their success. Does Bạn that make tạo cảm sense? hứng cho người khác The thành more công. people that you help, Bạn giúp the được more nhiều người, successful you thì will bạn become. sẽ càng thành công. Conversely, if you do not help other people, Và you will not nếu find success at New bạn Skin. không có giúp được ai thành They công, are thì bạn sẽ inextricably linked Đó là together. một mắt xích rất là chặt So I chẽ want to với nhau. encourage you as you think about what it is in your life that you want to accomplish, Vì thế tôi muốn nhắc rằng là mọi người hãy luôn rather nghĩ than về thinking about the what, những cái mục I tiêu want trong you to cuộc think đời about the who mà mình muốn you want to help. hoàn thành. Tôi không Rather tôi than không nói thinking bạn only nghĩ về about cái your gì, next mà goal hãy in nghĩ your về business. ai. Maybe Là it's to go to bạn muốn Moscow. làm điều đó Maybe cho it's to ai, go to New vì ai. Zealand. Có thể là Maybe it's to become a team elite or a presidential director. team lead, hay là But as you think about that goal, I hope you will think even further about who are the people that are going to help you to achieve that thì goal. hãy nghĩ luôn về những người mà Because giúp the bạn only đạt way được you're going to achieve mục that tiêu này. success is as you lift someone else up with you. Bởi vì So set your khi goals bạn together, thành công có nghĩa rằng là bạn build your businesses đã together, giúp and your nâng đỡ người success khác thành công, will be much bigger together. và thành công của Does bạn that make mang ý sense? nghĩa nhiều hơn khi bạn giúp đỡ người khác. I'm going to sit down because I can't talk anymore. But before I do, Và I just want to tell you how much we love you. kết thúc Truly, we chia love sẻ, you. tôi muốn nói I rằng haven't met all of you tôi face dành to rất nhiều face, tình cảm dành and cho I bạn. may not, Chúng tôi tin tưởng các bạn. but I want you to know how much your engagement in New Skin matters to us because we believe in the mission of empowering people to improve lives, and collectively we'll do that together. Bạn sẽ giúp Thank thay you đổi very cuộc sống. much and have a wonderful Cảm conference. ơn mọi Thank người you. và hãy chào. Thank you, Ryan. Trân trọng mời Chủ tịch Nu Skin Đông Nam Á lên sân khấu cập nhật chiến lược kinh doanh khu vực Đông Nam Á. We would like to invite President of Nu Skin Southeast Asia to go on stage for regional update. Please welcome on stage, Dr. Vicky Lee Bosino. Xin chào Nu Skin Việt Nam. Hey, I cannot hear you. Are you wake up? Mọi người Xin tỉnh chào không Nu vậy Skin ạ? Việt Nam. Okay, now I can hear. Okay, 3,000 people in this room, right? Okay, first of all, okay, I really want to let you know, okay, Ryan, okay, our CEO very busy, okay, but he chose to come to Vietnam to meet all of you, and this week he also been sick, almost lost the voice, and he still say like, Vicky, I want to come to Vietnam to meet Vietnamese distributor here. May I follow you? I have to give him a big round of applause. Thank you, Ryan. Thank you. Thank you. Wow.
and Ryan care you and love Vietnamese people. So we have to make him proud, okay? Yes. And we have the big goal together, okay? Let I remind you later, okay? But today, you know, it's my great honor, okay, to be here with you here again today. And every time I'm here, I'm very happy and I'm very excited. But this time, I have many things, okay, good news to share with you. 2018 is another amazing year for Nu Skin. First of all, for the Nu Skin globally, we grow by 18% year over year. Global. And for Nu Skin Southeast Asia, we also grow by 18%. Yes. And thank you for Vietnam, okay? You are contribute the most, okay, for this 18%. Thank you. And now, as a region, Southeast Asia, we are number 3 largest region in Nu Skin world. Happy? Okay. And for Vietnam, okay, I just want to highlight, okay, you did so well. Oh, yeah, this is a number. You grow by 125%. How can you do that? Làm cách nào vậy? I thought you're gonna do 200%, okay? But thank you, okay? Thank you all the leaders here. Not only last year, 2017, you also grow by 100%. And 2018, you grow by another 125. This is show, you know, how we continue to have the healthy business in Vietnam. So, thank you on this achievement, and this is all cannot happen without all of you here. Please give yourself a big round of applause. Okay, thank you. Second, last year July, if you remember, we have the regional convention that we have the highest attendance ever, 7,500. Who's in the Singapore regional convention? Raise hand. Thank you. And that event, okay, we recognize more than 1,300. But in this convention in Vietnam, you also recognize more than 1,000 awardees. So congratulations, okay, for all awardees today, okay, and this morning. Congratulations. But important thing, you are the Nu Skin proof of success. And most of the awardees, okay, I think awardee here, you are ordinary people, right? That your life has been transformed by Nu Skin. And this is most important. It means everyone, okay, everyone can do Nu Skin business and can be successful. Tất cả mọi người đều có thể phát triển Nu And this is, Skin. you know, Bạn chính là minh chứng sống cho điều đó. It's all the leader, okay. Và And, đây, okay, the next one is the team lead. We have the team lead. This year for the Southeast Asia, we have 100 team lead. This year from the region is the highest ever. Okay, but the one that I want to highlight, we have 24 team lead platinum for the region, chúng ta có and we 21 have team lead platinum. 5 account team lead platinum 4 star. Chúng ta có 4 And we have, team lead but 4 star. 3 of 5 team lead platinum 4 star is from Vietnam. Và 3 You can trong 4 see đó là người them Việt Nam. here. Tuyệt vời quá. Wow. Mình tự hào mà. Yeah. So now you make the Vietnam, you know, your name go to global. Now everyone in Nu Skin do know now Nu Skin Vietnam is growing quite fast because we have more and more team lead to join our team lead trip in Monaco. Người ta phát triển ra nhiều hơn nữa. Next one is Tokyo. We have 2,400 winners this time to Tokyo. So who go to Tokyo with me? Okay, thank you. And I would like to thank you, okay, for you to keep the promise to bring more people. This time we have more than 50% from the winner from Sydney. Wow. But for the, if who missed the trip in Tokyo, do you know where we are going next? Vậy thì anh chị nào mà chưa đi Moscow. So who wants to Moscow? Who wants to go? Yes, I'm sure everyone, okay, wants to go to Moscow, okay, and I hope, okay, everyone here can go. Set the goal now, okay, and we can go together. For the product, for last year for Pharmanex is the number one weight management and well-being brand, okay, that we recognize in Malaysia for 2 years, number one, and also last year is number one in Singapore. And for sure, okay, they will be number one here in Vietnam, right? Pharmanex cũng trở thành sản phẩm số 1 hàng đầu Việt Very Nam đúng không sure, ạ? okay, and this one, okay. Tuyệt vời quá. The second one, Lumi Spa.
Tiếp The theo, product that we just launched last year very successful. Thank Chúng ta you vừa cho again for ra the mắt năm leader sau, to năm trước introduce thôi, this mà product. đây là con And số mà chúng with ta đã this cập nhật product được. alone, only 1 year we have Trong vòng 1 năm 200,000 more chúng ta đã ghi customers nhận được using this 200.000 product. khách hàng sử dụng sản Amazing, phẩm này. Tuyệt vời mọi impressive. người. But we want more. Okay, we want more customer use more our Nuskin product. Và chúng ta có nhiều khách hàng sử dụng hơn sản phẩm của Nuskin. Beyond all the number, okay, and all the product achievement, I would like to share with you, okay, what we are so proud of on how we give back to the society. And this is a project is for our culture first for good. It's a Southeast Asia Children Heart Fund that we save and operate children with a heart disease. Until today, for 22 years, we save children more than 11,000 children in the region. Thank you very much. Ca và 11.000 May I ask 1% donor to stand? mọi người. Please, 1% donor, Các please anh stand. chị mình tham gia vào Okay. chương trình đóng góp. Thank you very much. You are the one to help these children to have a new life, and give back, happy to the family. Thank you very much from bottom of my heart. I hope that next time when we ask 1% donor, all people in this room will stand. Can we do that? Yes. Only 1% from your commission that you earn from Nuskin, you will change the life for the children who really no life because of have the problem with the heart, and family is so sad because children with the sick children, they cannot do anything. Okay, so we hope, okay, this is a culture that we will continue and we will do more. And we also, with the 11,000, we also save a lot of the Vietnamese children here, and we will operate more this year. And this is our goal. We want to save 4 lives a day. And all this achievement, I would like to special thank you, okay, for the Vietnamese leaders and also international leaders who trust and believe in Nuskin in company and have the very strong commitment to build the business in Vietnam. Thank you very much again. But this is just beginning, right? Tất cả chỉ là sự bắt đầu. Do you remember what is our big goal together? Mọi người có nhớ cái What is the goal is? con số mục tiêu mà chúng ta hướng Goal tới 1B, nhau right? Goal 1B Yes. đúng không ạ? Our region we have the goal is goal 1B. How about Vietnam? What is your big goal? Việt Nam mục tiêu lớn của mình là bao nhiêu? You want to be number 1 in Vietnam, right? Chúng ta muốn trở thành là số Yes, 1 đúng không ạ? that is a goal that we set when we are open the business in Vietnam. We want to, when we be here, we want to be number 1 in Vietnam. Okay, so the goal is so big. But we dare to dream and we will do it. But to achieve this goal, even 1B or number 1 in Vietnam, I need help. Okay, I need help from Vietnamese leaders, everyone here in this room. We need to achieve $4 trillion in next 5 years. Trong vòng 5 năm tới, Can chúng we ta do đạt it? được 4 tỷ đồng được không ạ? You just achieved $1 trillion last year, right? And this year, I see you put the goal outside. You want to be 2, right? 2 trillion this year. So 4 trillion, can we do it together? 2 tỷ được không ạ? Yes, 2 I'm tỷ được sure. không Okay, ạ? die. Okay, we must do it. Chúng ta 4 cần phải làm trillion được we việc will này. do. Okay. Tất cả But chúng my ta question sẽ is làm được việc how? này. Vậy thì làm như thế nào As đây? company, we here, okay, we will provide you all the platform, program, product to help you to success in this business. With the platform, we will help you, all the platform that provide you to mọi tap người the có new biết được những cái nền digital tảng mà customer công ty faster. That is what cung we cấp have. để For nhà the phân phối có product thể dùng again, là gì we không? want to put the effort more to build the Chúng ta TR90 biết and đúng Lumi không? Spa to be the Và billion chúng ta dollar dành rất là brand. nhiều nỗ lực để có thể What xây does dựng it ra mean, rồi billion chúng tôi dollar và brand? rất It nhiều means những we chương want trình khác để million chúng ta có thể of phát triển kinh doanh customers nữa. use these two products. So Và you have 2 million customers in hàng Vietnam. triệu những You người have Việt Nam 100 đang sử million, dụng right? sản So phẩm. only 2 million. Can we do it? Chúng ta làm được không See, ạ? the math is very easy. You have Và nó sẽ a rất là lot dễ of dàng thôi. customers. That's what I want to remind you. Chúng ta có khách For the hàng product, và we have very giới thiệu excited họ với những program sản phẩm bán come chạy up của to chúng ta. help you to build your organization. The first one, velocity, as Ryan mentioned, is a powerful plan Đầu tiên ever đó chính in là Nuskin velocity gia history, tốc của mình. and it's coming to Vietnam very soon. Okay. Và
Chương Excited? trình này sẽ về Việt Nam sớm Okay, hơn. don't Háo hức surprise, không okay? ạ? If I say it will start very, very soon, Nó okay? sẽ về Are you sớm thôi. ready? Mọi người sẵn sàng cho nó Yeah. chưa ạ? Only Được you thôi. have to focus on the 8 blocks, okay? Have 8 blocks and build the leadership team. That Tập is trung vào 8 what block you have to do và để here. xây dựng So sự it's lãnh coming. đạo. Next one, the trip that we Và can bring you to phải nói về Monaco. chuyến tưởng thưởng tiếp So theo. who? Yeah, I asked already that you want to go Monaco, but Monaco is not only the city is beautiful, but the trip that you will go with Nuskin is very special. Những chuyến Because we như will bạn đã biết. prepare, okay, very exclusive experience only for Nuskin distributor. Bởi vì And họ thiết kế who những already, cái tour này you know, là dành cho joined with our trip before, right? Do you like our trip? Yes, and this one is will be very special. And for the four-star creator, we're gonna bring you to the Saint Petersburg. It's an additional Đối với các anh trip. chị mà So who first wants to time go creator, with mình us? dẫn anh chị đến Saint Yes, Petersburg, đúng okay. không ạ? Please do, okay. Set go today and next year we will go together. Rất là dễ dàng thôi, mình chỉ cần đặt mục tiêu và năm sau chúng The ta sẽ đi BDM, cùng nhau. BDM strategy. Tiếp theo BDM là is our chiến lược long-term BDM. strategy to Đây help us to chính build là a một chiến lược lâu healthy, dài mà giúp stronger cho lãnh organization. đạo xây So dựng please, được you know, for một tổ chức everything mạnh we mẽ do, hơn, we vững want to chắc build hơn. more leader in your Tất cả luôn organization. nhớ rằng là những So the gì chúng ta Jumpstart đang and làm là BDM Challenge thế nào program để có is a thể key program for tạo you ra được to help nhiều you, lãnh đạo okay, to hơn. build more star and star creator. So I hope every one of you will qualify to be winner for the Jumpstart and the BDM Challenge. Đó là Team lý do mà Elite, có very special. Thank you for the global, okay? They're gonna bring the Team Elite to cruise in New Zealand. đối với toàn cầu thì họ Like đem it? tất cả những Yes. đến New Zealand. Everyone like it, but the things that you need to do, you have to set goal today, okay, and start qualify for it, okay? Like it doesn't help you, okay? You have to work for it so you can go to the cruise, okay, and have to enjoy, you know, 6 days experience with us. Đây sẽ là một chuyến đi 6 ngày. Last one is the New Skin Life Southeast Asia Regional Convention 2020. We're gonna have much more excited and wow convention for you, prepare for you Đây là next một year cái convention in rất là tuyệt vời Malaysia. mà chúng tôi đã xây So dựng cho bạn ở plan on Malaysia. it in July. We will have the biggest convention ever. This time we expect to have 10,000 people. So can who can go and join with us? Yeah, we hope we have the more Vietnamese okay go to join it. Because you can see, you know, it will help you to find it up, people to join and see the success story in the event. So if you want to recognize in this event, you need to start working on it now, so you can be recognized in our biggest event ever in next year in KL. Do you want to host the Nu Skin Regional Convention in Vietnam? Mình có một cái New Skin Convention ở Việt Okay, Nam. so now you have the competitor. Okay, after I announced Malaysia, now yesterday in Indonesia, they also want us to do the convention in Indonesia. Okay, so now you have the competitor. Only thing you can win this one, you have to grow your market. Lãnh đạo Việt Nam Can? phải Yes. tăng trưởng I think thị if trường. you achieve 2 trillion, I think you can have that chance. Can? Được không ạ? Okay, I commit you, okay? If this year you achieve 2 trillion, Nếu I mà năm nay will các bạn làm do được 2 regional trillion, convention in Vietnam, not Indonesia. ta sẽ có Việt Nam không I phải will tell là Thailand tomorrow. Yes, I think to bring the regional convention in all the market in region, I think it's a good story, right? That we can see, you know, how successful of the each market, and I think this is the one of the things that we can help you, okay, to recognize you in the regional nước scale. khác nhau và các The anh chị last đã one làm is a được. potential. Và cuối cùng đó chính Do là you tiềm know how năng. many people in Southeast Asia we Bạn có have? biết có bao Yes. nhiêu người ở In khu the vực screen, okay? Can you answer ở me? khu vực châu Á Thái Bình Dương không ạ? 655 million. Ở khu vực mà Đông Nam Á không ạ? In Xin lỗi. Southeast Asia. Chúng How ta có about in Vietnam? 655 triệu người. 100. Okay. Khu Is vực this Đông Nam Á. huge? Có phải Yes. tiềm năng It's lớn không ạ? very huge. Đây chính là Okay. dân số And đó. there, you know, there are many Tiềm năng cực kỳ untapped lớn. opportunity in this Vietnamese market.
Và Many people waiting for you to bring the Nu Skin opportunity và to với them. số lượng dân số ở As Việt Ryan Nam mentioned, thì do đó chính là một remember cái we Việt Nam. have what the world Hãy needs. nhớ It rằng is là Nu Skin chúng ta đang nắm opportunity. trong tay những And gì mà thế all giới of cần. you here, each Và of tất cả you các here bạn, are Nu mỗi Skin người trong các opportunity. bạn You just đều need to đều thể hiện bring yourself, một cơ hội okay? Nu Skin. Make you successful. Mình You chỉ are cần the làm cho best bản thân mình success thành công. story to tell Bạn like chính là how good câu Nu chuyện Skin thành công are. tuyệt vời nhất So the mà first, you need to người ta be có thể nhìn vào successful và biết first. rằng là Nu Skin tuyệt vời như thế Become the nào. successful story Hãy trở thành một before câu you chuyện share this opportunity trước to khi others. bạn Okay. chia sẻ So cơ hội after kinh doanh Nu Skin hear all of this, I hope, okay, Tôi hy you vọng are rằng excited, right? bạn đang We rất have hào huge hứng, sôi potential nổi. and opportunity waiting for you. Chúng tôi có tất cả những cơ hội And và nền tảng for đang my đợi bạn. closing, from my view, the future of Vietnam is so bright and is so huge. Okay, Thì những người ở and Việt Nam rất the chăm great chỉ, thing rất tuyệt we have vời. the great leader here. We have the Chúng ta có những Vietnam lãnh and đạo international leader who rất support là this tuyệt vời ở market. đây, sẵn So I sàng hỗ think trợ we can bạn. do more. Chúng Okay, ta we can hoàn bring toàn có thể opportunity làm out thêm được to nữa. more people and improve people's Chúng ta lives. có thể giúp nhiều So người hơn let's cải commit thiện cuộc today. sống. Let's Hãy make cam kết 2019 to be hãy the trở- year of hãy làm action and 2019 another amazing year for trở thành Vietnam. một năm kỷ luật ở Việt Okay? Nam. So let's work together to create Hãy cùng nhau more smile and improve more people's lives. Can we do it? cải thiện. Yes. Thank you very